Welcome to the success story on DPIIT, Primary Skill Development Training, conducted by CFTI Chennai, sponsored through Ministry of Commerce and Industry, Government of India, for the year 2018-19. Central Footwear Training Institute, Chennai, a Government of India society under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, has been serving the footwear and allied industries by providing human resources and trained personnel since its inception in 1957. The institute got modernized by NLDP project during 1993 under the United Nations Development Programme, UNIDO. CFTI, situated in the prime location of Guindy at Chennai, has state-of-the-art infrastructure for machinery and facilities to train in the area of footwear science and engineering. The facilities include modern classrooms, workshop with world-class footwear machines, 3D shoe CAD/CAM lab for shoe design and development, common facility services and all other students' amenities such as library, sports center, conference hall and students' hostel. CFTI also has need-based 33 skill training centers to cater to the training services in the main hub of leather footwear manufacturing area. CFTI conducts various NSQF-approved long-term courses on footwear science and engineering. In association with the Textile Institute, Leicester College of Footwear, London, UK. 1.5-year postgraduate higher diploma in footwear technology and management studies and 2-year diploma in footwear manufacture and design are being premier courses of this institute that have a great demand and value in the industry. Apart from this, the institute conducts various NSQF-approved short-term courses, customized courses, and part-time evening courses on the job role demand of the industry for freshers, semi-skilled workers as well as entrepreneurs. CFTI Chennai is certified as an ISO 9001-2015 organization after continuous improvement in the quality management system and to bring in standardization in all the areas of this institute. CFTI can, with pride, say that successfully completed students were given maximum placement assistance in all the long-term courses and highest record of placement every year. CFTI also runs various courses and training programs sponsored by state and central government agencies on placement-linked training for unemployed youth. For the year 2018-19, one of such main schemes from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, a central government initiative under Ministry of Commerce and Industry, have been implemented and has trained 5,000 candidates. The prerequisite demand of the industry on approved job roles of National Skill Development Corporation by the Ministry of MSDE, such as Basic Closing Operator, Footwear, Basic Closing Operator, Goods and Garments, for footwear and allied industry were trained through DPIIT Primary Skill Development Training Scheme, and successfully completed candidates have been certified and assisted for placement in the industry. As an outcome of the effective training by this institute, 82.6% of the candidates from the trained were given placements from Primary Skill Development Training sponsored by DPIIT under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Predominantly females of about 81.42% were identified and mobilized for this training program and placed
for a decent salary after proper training and skills with hands-on experience. Indian footwear industry plays a vital role in socio-economic development of the country by creating ample employment opportunity in one end and earning substantial foreign exchange on the other end. India is the second largest global producer of footwear after China, accounting for 13% of global footwear production, which is 16 billion pairs. India produces 2,100 million pairs of different categories of footwear. Leather footwear 900 million pairs, leather shoe upper 100 million pairs, and non-leather footwear 1,100 million pairs. India exports about 115 million pairs, thus nearly 95% of its production goes to meet its own domestic demand. It constitutes nearly 45% export value of leather sector. The exports are continuously increasing from $1694 million in 2012-13 to $2136 million in 2016-17 and are aiming for twofolds in next 3 to 4 years. The central government has approved the special package for employment generation in leather and footwear sector. The package involves implementation of Central Sector Scheme Indian Footwear, Leather and Accessories Development Program IFLADP with an approved expenditure of rupees 2,600 crore over the 3 financial years from 2017-18 to 19-20. The scheme would lead to development of infrastructure for the leather sector, address environmental concerns specific to the leather sector, facilitate additional investment, employment generation and increase in production. The special package has the potential to generate 3.24 lakhs new jobs in 3 years and assist in formalization of 2 lakh jobs as cumulative impact in footwear, leather and accessories sector. In connection to this, CFTI Chennai, being one of the training partner of DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, made MOU with many footwear and allied industries with employment requirement for around 15,000 numbers in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The main objective of the DPIIT primary scheme is to facilitate the unemployed segment to develop the skill solutions with hands-on training and place them at appropriate demand in the industry as per the requisite skilled manpower needed to sustain the envisaged growth of the leather footwear, leather goods industry. Training strategy adopted by CFTI Chennai is to match the skilled manpower requirement of industries. This institute collected a survey report and publicized in the quarterly magazine. After completion of manpower requirement, temporary training centers established in nearby clusters. After pre-screening process, selected candidates undergo hands-on training as per NSQF standard. After third-party assessment, successful candidates mapped and put into industry to fulfill the industry's need. A unique feature of CFTI training on these schemes is that the total number of 4071 women candidates were trained with 81.42% of the total 5,000 candidates and 4,129, that is 82.62% of the candidates were placed in the footwear and allied industries. படிக்கணும் மேல்கொண்ட ஆசை. எங்கள் அப்பா ரொம்ப குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கே காசு தராத சூழ்நிலையால். ஆனால் எங்கள் அப்பா ரொம்ப குடிச்சிட்டு வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து குடிச்சிட்டு எங்கள் அம்மாவையும் போட்டு அடிப்பார். நான் பிறந்து 5 மாதத்துலேயே எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க. இப்போ வந்து அம்மாவும் அக்காவும் கூலி வேலை செஞ்சு. நான் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் 3 பேர் இருக்கிறாங்க. என் தம்பிங்க 2 பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால நான் இப்போ கம்பெனிக்கு வரேன். அப்பா இறந்துட்டதுனால மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை. அதனால் என் பேர் பிரியா. நான் முகப்பேர்லேருந்து வரேன். நான் 9வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசை. என் தம்பி வந்து அவனும் படிச்சுட்டு இருக்கான். எங்கள் அப்பா ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. வீட்டுக்கு சரியாக காசு தர மாட்டாங்க. DPIIT CFTI சென்னை 1 மந்த் ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்க பயிற்சி மூலயமா ஸ்டிச்சிங், அட்டாச்சிங், ஃபோல்டிங், ஸ்டாம்பிங், கட்டிங்,
ஸ்ப்ளிட்டிங், டபுள் நீடில், சிங்கிள் நீடில், அட்டாச்சிங் பற்றி கற்றுவும் கொடுத்தாங்க. பென்சில், லைசர், ஸ்கேல், மாஸ்க்கு, கேப், இது இல்லாமல் வந்து 1 மந்த்துக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்து ஊக்கத்தொகை 1500 கொடுத்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எங்களுக்கு. இதனால் ஸ்டிச்சிங் ஆப்ரேட்டரை இப்போ நான் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து 10,000 சேலரி வாங்கிட்டுருக்கேன். நான் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணதால் இப்போ 10,000 வாங்கினதால ESIPF மூலயமா என்னுடைய கல்யாணத்தை வந்து நானே தான் நடத்தினேன். எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணவும் ஆள் இல்லாமல் அந்த காசு எனக்கு இப்போதைக்கு ஃப்யூச்சருக்கு பயனுள்ளதாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை தரமாக மாறியுள்ளதுக்காக DPIIT CFTI சென்னை நிறுவனத்திற்கு மிகவும் மிக்க நன்றி. வணக்கம், என் பேர் சுந்தரி. நான் நெசப்பாக்கத்துலேருந்து வரேன். நான் வந்து 10வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஆனால் எங்கள் அப்பா ரொம்ப குடிச்சிட்டு வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து குடிச்சிட்டு எங்கள் அம்மாவையும் போட்டு அடிப்பார். எங்கள் அம்மா 10 பாத்திரம் தேய்ச்சி தான் கஷ்டப்பட்டு எங்களை காப்பாற்றுறாங்க. DPIIT CFT சென்னையிலேருந்து தையல் கிளாஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க. தையல் எப்படி தைக்கணும், மிஷின் எப்படி ஊசி போடணும், பாபின் போடணும், ஃபோல்டிங் எப்படி பண்ணணும், அட்டாச்சிங்லாம் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. இது எது கரெக்டாக 1 mm 2 mmனா அதெல்லாம் கரெக்டாக அதில் தைக்கணும். அட்டாச்சிங்னா கரெக்டாக 2 mmனா 2 mm தான் தைக்கணும். ஃபோல்டிங்னா 5 mmனா 5 mm தான் கரெக்டாக இருக்கணும். எல்லாம் ஒரே மாரி ஈவனாக இருக்கணும். அந்த 1 மாதம் ட்ரைனிங்கில் பென்சிலு, பேனா, நோட்டு, புக்கு, ரப்பர், பென்சில், ஃபைலு எல்லாமே கொடுத்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க, நோட்டு, புக்கு, ஊக்கத்தொகை எல்லாமே கொடுத்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ வந்து நான் ஸ்டிச்சராக இருக்கேன். 7,500 சம்பளம் வாங்குகிறேன். எங்கள் அக்காவை பிகாம் படிக்க வச்சேன். என் வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக மாறினதுக்கு காரணம் DPIIT CFTI சென்னைக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம், என் பேர் சுபாஷினி. நான் தொன்னப்பாறையிலேருந்து வரேன். நான் பிறந்து 5 மாதத்துலேயே எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க. இப்போ வந்து அம்மாவும் அக்காவும் கூலி வேலை செஞ்சு என்னை படிக்க வச்சாங்க. அப்புறம் எங்கள் அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு. அம்மா வந்து கூலி வேலை செஞ்சுன்னு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் படிக்க வைக்க முடியல, காசு இல்லாத. எங்கள் ஃப்ரெண்டு மூலமாக ஃப்யூச்சர் வெல் ஷூஸில் CFTI சென்னை அதில் வந்து ட்ரைனிங் தராங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கின்னு 1 மாதம் பயிற்சி தந்தாங்க. அதில் வந்து நோட்டு புத்தகம், பென்னு, இரேசரு அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. நான் அதில் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கினேன். அதில் வந்து சேஃப்டியெல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. 5S அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். 1 மாதம் ஸ்டிச்சர் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் மாதம் ஊக்கத்தொகை கொடுத்தாங்க. இதே கம்பெனியில் வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸ்டிச்சிங் ஆப்ரேட்டராக. எனக்கு சம்பளம் 6,500. எங்கள் அம்மாவை நான் கூலி வேலைக்கு அனுப்பாமல் சந்தோஷமாக வச்சுன்னு இருக்கேன். என் கல்யாணத்துக்காக நானே காசு சேர்த்து வச்சுன்னு இருக்கேன். இந்த வாய்ப்பை அளித்த CFTI சென்னைக்கும் DPIITக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம், என் பேர் காயத்ரி. நான் பேரணாம்பட்டிலேருந்து வரேன். நான் BSc படிச்சிருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் 3 பேர் இருக்கிறாங்க. என் தம்பிங்க 2 பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால நான் இப்போ கம்பெனிக்கு வரேன். என் ஃப்ரெண்டு மூலிமா CFTI சென்னை ஷூ கம்பெனியில் 1 மாத கால பயிற்சி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த பயிற்சியில் கலந்துக்கின்னு எனக்கு ஸ்டிச்சரு, அட்டாச்சர், ஃபோல்டரு எல்லா வேலையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதோடு இல்லாமல் இலவசமாக நோட்டு, புத்தகமெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதோட சர்டிஃபிகேட்டு, ஊக்கத்தொகையும் வழங்கினாங்க. இதே கம்பெனியில் நான் ஸ்டிச்சராக பணிபுரிகிறேன். நான் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன். என் 2 தம்பிங்களையும் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுருக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை அளித்த CFTI சென்னைக்கும் DPIIT கழகத்திற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பேர் பி ரோஷன் தாரா. நான் ஆம்பூர்லேருந்து வரேன். +2 வரையும் படிச்சிருக்கேன். அப்பா இறந்துட்டதுனால மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை. அதனால் வேர் ஷூவில் செக்கராக ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கிறேன். CFTIயில் 1 மாதம் ஸ்டிச்சராக ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அப்புறம் பென்சில், பேனா எல்லா பேடு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க. ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்க. இப்போ ஸ்டிச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ நல்ல சம்பளம் வாங்குகிறேன். வீட்டில் இதுக்குனால ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பேமெண்ட் இருந்து. இந்த வாய்ப்பை அளித்த CFTI சென்னை DPIITக்கு நன்றி. என் பேர் பாப்பி தான். நான் மேல்பட்டியிலேருந்து வரேன். 10ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருந்தேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. மேற்கொண்டு என்னால் படிக்க முடியலை. படிக்க வசதி இல்லை. CFTI சென்னை எனக்கு 1 மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ட்ரைனிங்கில் கட்டிங்கு, ட்ரிம்மு அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க, ஊக்கத்தொகை கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த கம்பெனியில் நான் கட்டராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறேன். 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி எங்கள் தம்பியை நான் படிக்க வச்சு அவனை போலீஸ் ஆக்கிட்டேன். இப்போது எங்கள் வீட்டில் கஷ்டம்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு. எங்கள் அம்மாவை அப்பாவை எல்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன். இப்போ எங்கள் அக்காவுக்கு கல்யாணம் வச்சுருக்கேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த
CFTI சென்னை DPIITக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்டு மூலிமா ஃபியூச்சர் வெல் ஷூஸ் கம்பெனியில் CFTI சென்னையிலேருந்து பயிற்சி கொடுக்குறதா சொன்னாங்க. 1 மாதம் ட்ரைனிங் போனேன். கற்றுக் கொடுக்கும்போது நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அட்டாச்சிங், ஃபோல்டிங், டெல்மிஷன், ஸ்டிச்சிங் கற்றுக்கினேன், கட்டிங் கற்றுக்கினேன், ஸ்கேவிங்கு, சேஃப்டிக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பென்சில் பேனா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க, ஊக்கத்தொகை கொடுத்தாங்க. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த CFTI சென்னைக்கும் DPIITக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Hi, I am Zaitun, CEO of Bear Shoes India Private Limited, located in Ambur. At present, CFTI and DPIIT making skilled workers, such they are giving training from cutting department, pre-closing, ring, stitching and full shoe. After 1 month period of training, they make skilled workers. Because of these skilled workers, our productivity increased from 60% to now 95 to 100% was reached. Because of this, our product is exporting to all other foreign countries. I request government to provide such programs to increase employment and then to increase skilled workers to eradicate unemployment. Thanks. I am Parandaman, Managing Director of Shoe and Shoes Kottur. எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் 350 மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒர்க்கர்ஸில் CFTI சென்னை DPIITயும் தொழில் பயிற்சி முகாம் நடத்தி எங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி ஸ்கில்டாக கொடுத்ததுனால எங்களோட திறன் மேம்பாடு நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு. குவாலிட்டி 40% இருந்த குவாலிட்டி இன்றைக்கு 90% வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். குவாலிட்டியோட ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஆன் டைமில் நல்லா இருக்குது. ஷூ அண்ட் ஷூஸ் கொத்தூர் மூலமாக CFTI சென்னைக்கும் DPIITக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதேபோல் அதிக முகாம்கள் இட்டு நிறைய ஸ்கில்டாக ஆக்கி டெவலப்மெண்ட் செய்து தரும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Total of 90 industries from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have been benefited by having skilled workforce to enhance their productivity, product quality and reduction of rework and wastage to a great extent. The feedback from the candidates, employees and their support to this institute will drive constantly for skillful human resource development forever.